helai ni somni pakhat sang hi somni parukani US le Iran te indo wa kan buai to na ka line tunai hianin Houthis te Yemen Houthis te le Saudi Arabia an lo inti buai chho vele me kani Houthis te hianin naval blockade tuna Strait of Hormuz sa US te na naval blockade kan ti ang deuh khamo emo Iran te na naval blockade Strait of Hormuz kan block anti ang kha Houthis te hianin Saudi Arabia la ka hianin anti ve mak mai ani Saudi Foreign Ministries condemned a naval blockade imposed on the kingdom by Yemen's Ansarullah Houthis. The Saudi-led coalition says it'll respond to Houthi threats with, quote, force. Anin dole don ni na lang ani. Saudi Arabia te hianin Houthis te thilti hiron dem khop mai na kina map te po kan rot tilanga kan rot soi fi chinga mo. Saudi Arabia hianin an dem khop ani Houthis te che dan he. Hetianga Houthis te na anti ani chuan it will respond with force. Omzia chu an sipai chak na mangin Houthis te hi an chang le don ani pui don. Protecting commercial shipping in Bab al-Mandab Strait. The Iran-backed group announced the blockade, saying it was in response to the recent attack on Sana'a airport. Sana'a airport ka Saudi Arabia te khani nan be ani kha khami airport kha ka chinela po ka react tawa Iran atanga thona pakha drone thok kha I Tuman Palawa chuwan chuan in Saudi Arabia te khanin Yemen Houthis ho control big airport kha anjuk bom pop mai video te pok an react to khamo khami kha Houthis te chuan in an lana emema an thinri memema chumi phubalak na tan chuan in Bab el Mandeb Strait of Hormuz ang tluka poimo tho Bab el Mandeb Strait TUIPUI SEN vakal po na tur kha Saudi Arabia te tan chuan poimo ani kami Bab el Mandeb Strait ka Houthis te chuan in kan block don kami phubalak na Saudi Arabia na kan airport an ron ka averingot phubalak nan kan block don an te tuna hianin anin ti boi chho don ani soito ang khan US le Iran anin do mek tuna hianin Yemen Houthis te le Saudi Arabia te hi anin do chho le vai chuan Middle East buai na hi ti hianin dar chho chan don din alang view ri في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير. The Yemeni Armed Forces announces a ban on maritime navigation for the Saudi enemy. According to the rules of a blockade, the siege will be implemented as soon as we have issued this statement. Tuna kan soizo atang hianin Bab el Mandeb Strait hi kan block don omje chu Bab el Mandeb Strait ka mi zong tan an block chong lo amaro chu Saudi Arabia longchol na huna han chol turte Saudi Arabia te ne na sumdo na han ti turte mo Saudi Arabia sumdo na kai noi zong long tan chuanin khami long kallu na te kha block ani don. Our people have the right to respond to a blockade with a blockade and escalation with escalation. Now, since Iran blocked the Strait of Hormuz, Saudi Arabia has been moving oil through its land pipeline. The 1,200-kilometer line runs from Abqaiq near the Gulf to the port of Yemeni. Helai Strait of Hormuz ania. Helai hi Iran ina an block awang hianin Saudi Arabia te chuanin an oil hi pipeline kilometer sang khat zangni asehin he ta hianin Yanbu port longchol na helai hi TUIPUI SEN ani helai Yanbu port longchol na hianin an thon pheya hetatang hianin tiang hianin longpangin an oil kha an thon chuak char ani helai taka hi helai hi in huem helai hi Bab el Mandeb Strait chu ania Houthis hobin kan block don anti kha Saudi Arabia tan an block don ani chuwang chuanin Houthis hobina an block chuan Saudi Arabia economy hianin a tuar don lutuk a tuar turu buru don lutuk chu Saudi Arabia hianin an ngai thei don mi lo mo Yanbu on the Red Sea. Saudi Arabia says the pipeline carries about 7 million barrels a day. That's nearly half the volume it previously shipped through the Strait of Hormuz. But if the Bab al-Mandab Strait is also blocked, exports would have to travel north through the Suez Canal. Helai an noi lampang Bab el Mandeb Strait kan block chuanin achung lampang Suez Canal atang hianin an thon chu angai dona amaro chu thon chuak thei thawang no issues ma se a problem ber an har sa na ber tur chu a han thui don lu tuka hel kol ngai tam don lu tuka Africa khomul te hel te ngai don chu wang chuanin oil man kha ti to vek don Saudi Arabia tan po khan an hlok turang khan an hlok don lo. That's going to mean more costs for customers, especially in Asia, and they depend heavily on energy supplies from Saudi. Joseph Mari reports from Sana'a on what led to the Houthi blockade in the Red Sea. Hela hi Sana'a airport nakhania mo chuanin helai hi maybe an rectangle big helai achung hi Strait of Hormuz ni helai hi an rectangle big hai ti han ron zoom ta helai hi Houthis te chuanin kan block don an ti chuni ta ni pui chho don ne. For Saudi Arabia, this naval blockade means
they will no longer be able to use Bab al-Mandab to export oil to East Asia. East Asia cái mà ni India te helam China, South Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore tiang lampang zong kha Saudi Arabia te khanin all sab tak khan Strait of Hormuz kal tang le Bab el-Mandeb Strait kal tang khan oil khan ron export zong aro thon chuak zong mai ni long kal tang khan mo an nai ni nai po amaro chu Bab el-Mandeb Strait kha Houthis ten man an phalo chuan Suez Canal train he ta Africa khomol tian an he la ron le lunga chuan oil phur man to don customer te na an le man to le don bok a hlok don lo lu tu ni Saudi Arabia tang han mo. This will have a tremendous impact on Saudi Arabia's yearly oil revenue. It also means that any nation, any shipping company will not be able to export to Saudi Arabia. If they attempt to trade with Saudi Arabia through Bab al-Mandab, they will be prevented and turned away. Kha tak kha poi mo bok Saudi Arabia in oil an ron thon chua thei don lo mai ba ka Saudi Arabia te ne na business ti du zong kha ni chin apo kan soi to kha khang ram te khan an tur vek don ani heng ram te an tam vi wang East Asia phei chuan mo hang ram zong te kha nin an sum don hana tur vek don ani at Bab al-Mandab. All Yemeni people want to end the Saudi blockade on Yemen in all its forms, to import food items and medicine, and to allow airports to operate again for sick people and other travellers. We are neighbours with Saudi Arabia, and we wish them well, but they want war. We are ready for it, but we don't want war. Isu sana ram mi puite Houthis ina an control mi puite ani hi chuanin Saudi Arabia tin ram then om kan nia an tan chon thaber tur kan duwa ma ro chu ani chuanin keima ani oil ron lu tur te le thil ti sang hi min bloka ke di chuanin pangai takin ron lu se kan ni tin mamo kan ele in tur te po ti han ron lut ve se kan duwa ma ro chu Saudi Arabia te hianin min phal sak lowa chu wang chuanin indo an du ti na ania hetianga indo an du chuanin loksok ka laptop kan charge pa lok hetianga indo an du chuan ke ni pon indo kan pe ani tin khilai sana mi puite khianin an soi ve ani. We tell Saudi that we are peaceful people and we don't want war. End your blockade and we will end ours. But if you want war, we offer it. Indo cho ke ni pon indo pe de ki apoi mo an ron ti lan zeu ki thilai mun sana Houthis te ina Yemen ram chunga an control big an thune in big ami puite ril ruput dan kha kami te pani kha na ron ti chianga ani khi chuanin Saudi Arabia te hianin keimani min shrek na hi ti top se ke ni pong kan block big lawang an ti ani chuwa chuanin ti fu anin ti don ti achianga hemi Bab el-Mandeb Strait an block tur hemi taka hi chu mana chang to khanin an soi thin Iran lampang po hianin Yemen kan Houthis te hi Bab el-Mandeb Strait kan block tir vai chuan tingte po khanin an soi thin ani amaro chu Saudi Arabia te ta na poimo wang hanin tile lo thin ina langa ma se tu na chuan Saudi Arabia in Houthis te direct azuk bei awang han Houthis te hianin phubalak nan Iran ina an ron ti wang herpo ni lowin anti don ni in alang ane hi chumo. Question now is, however, how will Saudi Arabia decide to respond to the declaration of a naval blockade? Will they engage militarily, or will they perhaps give negotiations a try? Now, the good news is there is currently a Ansar al-Houthi delegation in Oman, and they are engaged in peaceful dialogue with Saudi officials. However, the Ansar al-Houthi group has made it very clear, if Saudi Arabia decides to engage militarily, then their next set of options will include Saudi Aramco oil facilities as targets. Yusuf Maudi, Al Jazeera, Sana'a. Saudi Aramco oil facilities mo mana video ka ento atrul tu ani an omna po raito Saudi Arabia ramti ho savek tu ani hemi Aramco oil corporation himo bon lo to ani he Aramco pe hi chu chuanin khami kha Houthis te chuanin kan target ang an ron ti ani
ให้จูซาอุดิอาระเบียที่ตานส่วนนี้งอยบ่ไม่ปุยนาจีนี่ละทานเล็ดป๊บนาจีนี่นอนส่วนนี้ตัวไหนเฮียนี่เองที่เงี้ยซาอุดิอาระเบียที่เฮียนี่ให้เตียงฮูทิสเตนะ naval blockade อันที่ตัวที่เองที่เงี้ยรอนเรียกังเชียดอะไรเชียดแล้วว่าอามารู้จูนี่สินะกันสวยตรงข้านี้ we will respond with force อันที่จูวันส่วนนี้อันนี้ negotiate ดอนอินดอร์ดอนเงี้ยกับดอนเชียแล้วมาเสตัวนั้นตะเคียนออกมาหน้าเฮียนฮูทิสเตไอโอเลยซาอุดิอาระเบีย official ที่ไอโอซาอุดิอาระเบียไอโอที่ตัวไหนเฮียนี่นั่นนี่เบเมกนี่นั่นแหละออกมาหน้าโมมิดริสาทูจู่ๆอันนี้เบียกนั่นส่วนนี้ราชาชัวดอนเงี้ยดอนเราละเชียดเราอามารู้จู่ตัวน่ะกันนอนเรียกเทจินจู่เฮียอันนี้มาเสมักกะตีจู่ฮูที่เซาอินะรำก็เบอันซวมเฮียอามักกะตีเฮียจู่อาปุยวิวังซาอุดิอาระเบียตานส่วนนี้น่ะลูเวดลูถูกก็มารำก็เฮียจู่วังส่วนนี้ที่เงี้ยบอกว่าอมชัวดอนกันที่รังอามารู้จู่อิรันเล่ยูเอสอันนี้ดูเมกะอาบัวยันนี่ตัวน่ะซาอุดิอาระเบียเล่ฮูที่สเตนแล้ววินดูเล่เพย์ส่วนนี้บอยชัวเล่หน่วยดอนนี่นั่นแหละกันนี่เขาเวลที่โม่เลยขัดที่ส่งข้าหันนี่พอดเซ่วิดีโออะไรนี่ผมเลยเทปดอนนี่อ๋อ